Hola, bienvenidos al quinto Open Educational Resource dentro del curso ECOL Erasmus Plus de Economía Social. En esta videoclase vamos a analizar el fenómeno del sharing economy o consumo colaborativo en español. En esta área vamos a ver el concepto de consumo colaborativo, que se trata de una nueva forma de consumir. Analizaremos la propuesta de Rachel Botsman y estudiaremos varios ejemplos prácticos de plataformas del consumo colaborativo que han tenido éxito en territorio español. El consumo colaborativo se define como la manera tradicional de compartir, intercambiar, prestar, regalar, alquilar, redefinida a través de la tecnología y de las comunidades. Esto es, los comportamientos que siempre hemos realizado en nuestra vida, como por ejemplo compartir la ropa con nuestros primos, o prestar dinero a familiares para sus proyectos, programar un viaje con amigos para que de esta manera podamos compartir los gastos. Todos estos comportamientos que siempre hemos llevado a cabo en círculos nuestros de confianza, los redefinimos a través de Internet y de esta manera adquieren una dimensión global. Por tanto, intentamos llevar Internet fuera de Internet. Esto es, se produce una generación de confianza online en la red que se ve traspasada a experiencias fuera de Internet. La oferta y la demanda se generan de manera digital, haciendo que estos comportamientos se extrapolen a la vida real. El primer componente que llama la atención para acercarse al consumo colaborativo suele ser siempre el económico. Sin embargo, el componente más importante dentro de esta corriente es el componente social, la creación de una comunidad global de personas que piensan más o menos en un modo similar. Por otro lado, se intenta cambiar el prisma y la visión consumista de la sociedad actual, por la que relacionamos el consumo de un producto con su posesión, con la propiedad. A través del consumo colaborativo se pretende relacionar el consumo de un bien o de un servicio con el uso. Esto es, que yo necesitaré un bien en la medida y en el momento en el que éste vaya a ser utilizado. De esta manera también se persigue una optimización de los recursos, que le podamos sacar un mayor rendimiento a los recursos que tenemos. Por tanto, tenemos que considerar que el consumo no es tener, el consumo es usar. Otro de los puntos clave dentro del concepto de sharing economy, ya citado brevemente con anterioridad, es la confianza. Compartir es la base del consumo colaborativo y gracias a la tecnología de Internet es posible una generación de confianza entre dos personas desconocidas. Este es otro de los cambios que propone el consumo colaborativo, la relación entre dos personas desconocidas. Se trata de relaciones entre iguales, peer-to-peer, relaciones entre pares, entre iguales. Esto es que una persona que genera o tiene una oferta o una demanda y yo puedo satisfacer esta oferta o esta demanda de igual a igual. Para comprender de mejor manera el fenómeno del consumo colaborativo, vamos a proceder al visionado de un vídeo de una charla de Rachel Botsman, que es una de las pioneras y líderes del pensamiento del sharing economy a nivel mundial. So today I'm going to talk to you about the rise of collaborative consumption. I'm going to explain what it is and try and convince you in just 15 minutes that this isn't a flimsy idea or a short-term trend, but a powerful cultural and economic force reinventing not just what we consume, but how we consume. Now I'm going to start with a deceptively simple example. Hands up how many of you have books, CDs, DVDs or videos lying around your house that you probably won't use again, but you can't quite bring yourself to throw away. Can't see all the hands, but it looks like all of you, right? On our shelves at home, we have a box set of the DVD series 24, season 6 to be precise. I think it was bought for us around 3 years ago for a Christmas present. Now, my husband Chris and I love this show. But let's face it, when you've watched it once, maybe or twice, you don't really want to watch it again because you know how Jack Bauer is going to defeat the terrorists. So there it sits on our shelves, obsolete to us, but with immediate latent value to someone else. Now before we go on, I have a confession to make. I lived in New York for 10 years, and I am a big fan of Sex and the City.
Now, I'd love to watch the first movie again as sort of a warm-up to the sequel coming out next week. So how easily could I swap our unwanted copy of 24 for a wanted copy of Sex and the City? Now, you may have noticed there's a new sector emerging called swap trading. Now, the easiest analogy for swap trading is like an online dating service for all your unwanted media. What it does is use the internet to create an infinite marketplace to match person A's haves with person C's wants, whatever they may be. The other week, I went on one of these sites, appropriately called Swaptree, and there were over 59,300 items that I could instantly swap for my copy of 24. Lo and behold, there in Resda, California was Rondaron, who wanted to swap his or her like-new copy of Sex and the City for my copy of 24. So in other words, what's happening here is that Swaptree solves my carrying company's sugar rush problem, a problem the economists call the coincidence of wants, in approximately 60 seconds. What's even more amazing is that it will print out a postage label on the spot because it knows the weight of the item. Now, there are layers of technical wonder behind such sites such as Swaptree, but that's not my interest, and nor is swap trading per se. My passion, and what I've spent the last few years dedicated to researching, are the collaborative behaviors and trust mechanics inherent in these systems. When you think about it, it would have seemed like a crazy idea, even a few years ago, that I would swap my stuff with a total stranger whose real name I didn't know, and without any money changing hands. Yet 99% of trades on Swaptree happen successfully, and the 1% that receive a negative rating is for relatively minor reasons, like the item didn't arrive on time. So what's happening here? An extremely powerful dynamic that has huge commercial and cultural implications is at play. Namely, that technology is enabling trust between strangers. We now live in a global village where we can mimic the ties that used to happen face to face, but on a scale and in ways that have never been possible before. So what's actually happening is that social networks and real-time technologies are taking us back. We're bartering, trading, swapping, sharing, but they're being reinvented into dynamic and appealing forms. What I find fascinating is that we've actually wired our world to share, whether that's our neighborhood, our school, our office, or our Facebook network, and that's creating an economy of what's mine is yours. From the mighty ePay, the grandfather of exchange marketplaces, to car-sharing companies such as GoGet, where you pay a monthly fee to rent cars by the hour, to social lending platforms such as Zopa, that will take anyone in this audience with $100 to lend and match them with a borrower anywhere in the world. We're sharing and collaborating again in ways that I believe are more hip than hippie. I call this groundswell collaborative consumption. Now, before I dig into the different systems of collaborative consumption, I'd like to try and answer the question that every author rightfully gets asked, which is, where did this idea come from? Now, I'd like to say I woke up one morning and said, I'm going to write about collaborative consumption. But actually, it was a complicated web of seemingly disconnected ideas. Over the next minute, you're going to see a bit like a conceptual fireworks display of all the dots that went on in my head. The first thing I began to notice, how many big concepts were emerging, from the wisdom of crowds to smart mobs, around how ridiculously easy it is to form groups for a purpose. And linked to this crowd mania were examples all around the world, from the election of a president to the infamous Wikipedia and everything in between, on what the power of numbers could achieve. Now, you know when you learn a new word and then you start to see that word everywhere? That's what happened to me when I noticed that we are moving from passive consumers to creators to highly enabled collaborators. What's happening is the internet is removing the middleman so that anyone from a t-shirt designer to a knitter can make a living selling peer-to-peer. And the ubiquitous force of this peer-to-peer revolution means that sharing is happening at phenomenal rates. I mean, it's amazing to think that in every single minute of this speech, 25 hours
of YouTube video will be loaded. Now, what I find fascinating about these examples is how they're actually tapping in to our primate instincts. I mean, we're monkeys, and we're born and bred to share and cooperate. And we were doing so for thousands of years, whether it's when we hunted in packs or farmed in cooperatives, before this big system called hyperconsumption came along, and we built these fences and created our own little fiefdoms. But things are changing, and one of the reasons why are the digital natives, or Gen Y. They're growing up sharing files, video games, knowledge. It's second nature to them. So we, the millennials, I am just a millennial, are like foot soldiers, moving us from a culture of me to a culture of we. The reason why it's happening so fast is because of mobile collaboration. We now live in a connected age where we can locate anyone, anytime, in real time, from a small device in our hands. All of this was going through my head towards the end of 2008, when of course the great financial crash happened. Thomas Friedman is one of my favorite New York Times columnists, and he poignantly commented that 2008 was when we hit a wall, when Mother Nature and the market both said, no more. Now, we rationally know that an economy built on hyperconsumption is a Ponzi scheme. It's a house of cards, yet it's hard for us to individually know what to do. So all of this is a lot of twittering, right? Well, it was a lot of noise and complexity in my head until actually I realized it was happening because of 4 key drivers. 1, a renewed belief in the importance of community and a very redefinition of what friend and neighbor really means. A torrent of peer-to-peer social networks and real-time technologies fundamentally changing the way we behave. 3, pressing unresolved environmental concerns. And 4, a global recession that has fundamentally shocked consumer behaviors. These 4 drivers are fusing together and creating the big shift, away from the 20th century defined by hyperconsumption towards the 21st century defined by collaborative consumption. I genuinely believe we're at an inflection point where the sharing behaviors through sites such as Flickr and Twitter that are becoming second nature online are being applied to offline areas of our everyday lives. From morning commutes, the way fashion is designed, to the way we grow food, we are consuming and collaborating once again. So, my co-author Rue Rogers and I have actually gathered thousands of examples from all around the world of collaborative consumption. And although they vary enormously in scale, maturity, and purpose, when we dived into them, we realized that they could actually be organized into 3 clear systems. The first is redistribution markets. Redistribution markets, just like Swaptree, is when you take a used or pre-owned item and move it from where it's not needed to somewhere or somewhere where it is. They're increasingly thought of as the 5th R, reduce, reuse, recycle, repair, and redistribute, because they stretch the life cycle of a product and thereby reduce waste. The second is collaborative lifestyles. This is the sharing and resources of things like money, skills, and time. I bet in a couple of years that phrases like co-working and couch surfing and time banks are going to become a part of everyday vernacular. One of my favorite examples of collaborative lifestyles is called Landshare. It's a scheme in the UK that matches Mr. Jones with some spare space in his back garden with Mrs. Smith, a would-be grower. Together they grow their own food. It's one of those ideas that's so simple yet brilliant, you wonder why it's never been done before. Now, the third system is product service systems. This is where you pay for the benefit of a product, what it does for you, without needing to own the product outright. This idea is particularly powerful for things that have high idling capacity. And that can be anything from baby goods to fashions to... How many of you have a power drill? Own a power drill, right. That power drill will be used around 12 to 13 minutes in its entire lifetime. It's kind of ridiculous, right? Because what you need is the hole, not the drill. So, why don't you rent the drill? Or even better, rent out your own drill to other people and make some money from it. These 3 systems are coming together, allowing people to share resources without sacrificing their lifestyles or their cherished personal freedoms.
I'm not asking people to share nicely in the sandpit. So I want to just give you an example of how powerful collaborative consumption can be to change behaviors. The average car costs $8,000 a year to run, yet that car sits idle for 23 hours a day. So when you consider these two facts, it starts to make a little less sense that we have to own one outright. So this is where car-sharing companies such as Zipcar and GoGet come in. In 2009, Zipcar took 250 participants from across 13 cities, and they're all self-confessed car addicts and car-sharing rookies, and got them to surrender their keys for a month. Instead, these people had to walk, bike, take the train, or other forms of public transport. They could only use their Zipcar membership when absolutely necessary. The results of this challenge after just 1 month were staggering. It's amazing that 413 pounds were lost just from the extra exercise. But my favorite statistic is that 100 out of the 250 participants did not want their keys back. In other words, the car addicts had lost their urge to own. Now, product service systems have been around for years. Just think of libraries and laundrettes. But I think they're entering a new age because technology makes sharing frictionless and fun. There's a great quote that was written in the New York Times that said, sharing is to ownership what the iPod is to the 8-track, what solar power is to the coal mine. I believe also our generation, our relationship to satisfying what we want is far less tangible than any other previous generation. I don't want the DVD, I want the movie it carries. I don't want a clunky answering machine, I want the message it saves. I don't want a CD, I want the music it plays. In other words, I don't want stuff. I want the needs or experiences it fulfills. This is fueling a massive shift from where usage trumps possessions, or as Kevin Kelly, the editor of Wired magazine, puts it, where access is better than ownership. Now, as our possessions dematerialize into the cloud, a blurry line is appearing between what's mine, what's yours, and what's ours. I want to give you one example that shows how fast this evolution is happening. This represents an 8-year time span. We've gone from traditional car ownership to car-sharing companies, such as Zipcar and GoGet, to ride-sharing platforms that match rides, to the newest entry, which is peer-to-peer car rental, where you can actually make money out of renting that car that sits idle for 23 hours a day to your neighbor. Now, all of these systems require a degree of trust, and the cornerstone to this working is reputation. Now, in the old consumer system, our reputation didn't matter so much because our credit history was far more important than any kind of peer-to-peer review. But now with the web, we leave a trail. With every spammer we flag, with every idea we post, comment we share, we're actually signaling how well we collaborate and whether we can or can't be trusted. Let's go back to my first example, SwapTree. I can see that Rondaron has completed 553 trades with a 100% success rate. In other words, I can trust him or her. Now, mark my words, it's only a matter of time before we're going to be able to perform a Google-like search and see a cumulative picture of our reputation capital. And this reputation capital would determine our access to collaborative consumption. It's a new social currency, so to speak, that could become as powerful as our credit rating. Now, as a closing thought, I believe we're actually in a period where we're waking up from this humongous hangover of emptiness and waste. And we're taking a leap to create a more sustainable system built to serve our innate needs for community and individual identity. I believe it will be referred to as a revolution, so to speak, when society, faced with great challenges, made a seismic shift from individual getting and spending towards a rediscovery of collective good. I'm on a mission. I'm on a mission to make sharing cool. I'm on a mission to make sharing hip, because I really believe it can disrupt outdated modes of business, help us leapfrog over wasteful forms of hyperconsumption, and teach us when enough really is enough. Thank you very much.
A continuación, vamos a analizar los modelos de negocio, los tipos de consumo colaborativo analizados por Rachel Bosman en el vídeo, a través de varios ejemplos de plataformas españolas pertenecientes al sharing economy. Comenzaremos, en primer lugar, en el sector automovilístico, el cual lo podemos dividir dentro de tres grandes ramas: ride sharing, compartir trayecto; car sharing, uso de coches compartidos; o alquiler de coches peer-to-peer, de igual a igual. En primer lugar, en cuanto al ride sharing, tenemos que decir que se trata de plataformas que ponen en contacto a personas que van a realizar un mismo trayecto en su coche particular, con otras que pueden estar interesadas o necesitan realizar ese mismo trayecto. Ambas partes consiguen beneficios: compartir gastos, socializar con gente durante el viaje o completar los asientos vacíos del otro coche. La plataforma de ride sharing más famosa en el mundo es BlaBlaCar, pero en España, la que vamos a pasar a analizar, tenemos un ejemplo muy similar, que es Amovens. La plataforma Amovens se basa en un motor de búsqueda donde se pueden encontrar los diferentes trayectos propuestos por otros usuarios, por otros conductores. Además, con las puntuaciones de los usuarios basadas en sus experiencias personales, se va generando una comunidad de confianza. En la imagen podemos observar las diferentes opciones ofertadas ante un viaje entre Madrid y Barcelona. Los últimos estudios estiman que más de 2 millones de personas al mes solo en Europa utilizan este tipo de transporte o este tipo de herramienta para viajar. En segundo lugar, dentro del sector automovilístico tenemos el uso de coches compartidos, la idea del car sharing tradicional que surgió hace unos años. Consiste en que una empresa gestiona un conjunto de coches que están repartidos en parques a lo largo de la ciudad y los miembros de estas plataformas pueden acceder al uso de los coches por horas, coches pertenecientes a la empresa. Un ejemplo de este tipo de empresa es Respiro, que se encuentra en Madrid y de la cual procedemos a ver un breve vídeo explicativo sobre su idea de negocio. Imagina una nueva ciudad, con más espacios verdes, más zonas para pasear y donde los vecinos recuperemos el espacio que ocupan los coches. Imagina además una ciudad que se mueva a ritmo de un nuevo medio de transporte, más social, económico y ecológico. Que siempre que lo necesites puedas tener un vehículo disponible muy cerca de tu casa sin los inconvenientes de ser el propietario. Esto es posible gracias a Respiro Car Sharing, un revolucionario sistema que te permite disponer de un coche para ir a una reunión, de compras, para escaparte un fin de semana o para una mudanza y pagar solo el tiempo que lo uses. Con este uso alternativo del vehículo desaparecen los gastos de aparcamientos, seguro, mantenimiento de tu coche, que suele pasar la mayor parte de su vida parado. Además, moviéndote con Respiro Car Sharing, tú mismo estarás reduciendo el número de vehículos y emisiones de tu ciudad, creando un entorno más limpio y puro, como el que empiezan a hacer en muchos lugares del mundo. Así, entre todos podemos imaginar ya una ciudad con menos coches y más espacios verdes, avanzando juntos hacia un futuro mejor. Respiro, coches por horas en tu barrio. Dentro del sector automovilístico, el último tipo que engloba el consumo colaborativo es el alquiler de coches entre iguales, peer-to-peer. Se considera que de media un coche se encuentra un 95% del tiempo, de su tiempo de vida útil, está estacionado el coche. Por tanto, con este tipo de plataformas lo que se intenta es que personas que no pretendían usar su coche durante un determinado periodo de tiempo puedan obtener un beneficio alquilándolo a otro particular. De nuevo, aquí el factor confianza es clave. De esta manera se puede usar el coche de otro particular, de otras personas, mediante alquiler. El caso que pasamos a analizar es el de Social Car, que además cuenta con un seguro de conductor universal. Podemos ver en la imagen, también se trata de un motor de búsqueda, un buscador, donde aparecen las distintas opciones de alquiler por días, con los diferentes precios. Y en este caso, la entrega de llaves se produce en mano. Aquí es donde aparece el elemento social. Dentro de los múltiples ejemplos que podemos encontrar relacionados con los medios de transporte dentro del consumo colaborativo, vamos a destacar la plataforma para compartir mesa dentro del trayecto del AVE, para compartir billetes. En España, al viajar con billetes del AVE, al viajar en una mesa compartida se consiguen billetes mucho más baratos que con la tarifa de billetes estándar. Mediante esta herramienta se pueden buscar personas que vayan a realizar el mismo trayecto que tú en ese tren,
de manera que juntándose se consiga una tarifa, un billete de menor importe. Otro sector en el que el consumo colaborativo ha experimentado una gran expansión es el sector turístico. Y dentro del turismo debemos destacar la plataforma Airbnb. Airbnb es un marketplace en el que puedes poner una habitación de tu casa o tu casa entera directamente para que otras personas la ocupen durante un tiempo determinado. El funcionamiento de la web o de la aplicación es similar a los anteriores. Un motor de búsqueda por el que se filtran las ciudades, fechas que queramos, etc. Y así aparecen los diferentes tipos de apartamentos, los cuales además pueden ser seleccionados mediante un mapa por la zona que nos sea más conveniente. Al tratarse el consumo colaborativo, el sharing economy, de un movimiento que está en fase de crecimiento, se está encontrando con determinadas situaciones para las que la legislación actual no está preparada. En este sentido, como podemos ver en la noticia en la pantalla, en este año 2016 los huéspedes españoles de Airbnb están obligados por primera vez a declarar sus ingresos, los ingresos procedentes de esta plataforma, en la declaración de la renta. A continuación pasaremos a ver un breve vídeo donde usuarios de Airbnb exponen y explican qué es para ellos esta plataforma. Airbnb is a community of people who share their space for travelers from all over the world. Hosts can connect with travelers who are looking for a place to stay at a variety of different price points. There are places that are like my home where you share the home. Or you can take a private home and be completely on your own. There are all sorts of unique options like lofts and tree houses. We like to stay on boats or unusual accommodations like hobbit houses. Igloos, camper vans, you name it. The choices are limitless. When you travel with Airbnb, you travel with real people in real neighborhoods. The host will take very good care of you. They provide you with recommendations to places that they go, that they like. Airbnb has changed the way that I travel because I have a whole lot more options than I would otherwise, because I can choose the particular neighborhood or where I want to be, something that's close to what my interests are. You actually do get to live like a local. So you're in a neighborhood, there's neighbors around just kind of living their daily life, and it's much more of a kind of real life experience of that town. Cambiando el registro, encontramos otro de los grandes avances y más atractivos y a la vez más novedosos enmarcados dentro del universo del consumo colaborativo, el relativo a la financiación. Dentro de este sector vamos a destacar dos tipos, el crowdfunding y el crowdlending. Cuando hablamos de crowdfunding nos referimos a la financiación lograda de manera colectiva para un proyecto en particular, a través de una comunidad en Internet. Por su parte, con el crowdlending, las personas prestan pequeñas cantidades de dinero a una empresa a cambio de un retorno financiero estipulado en un contrato de préstamo. Se entrega dinero a cambio de un tipo de interés. En España, una de las plataformas pioneras en crowdfunding fue Berkami. En Berkami es posible publicar tu proyecto creativo en busca de financiación. Únicamente los proyectos que en los 40 días de plazo lleguen al 100% como mínimo de su objeto de financiación recibirán el dinero aportado por los mecenas. En caso contrario, en caso de no alcanzar el 100%, las cantidades que los mecenas estaban comprometidas a aportar no se hacen efectivas y el proyecto no recibirá la financiación. Berkami cobra por sus servicios un 5% de lo que recaude el proyecto y solo y única y exclusivamente en caso de que se consiga la financiación. Por su parte, dentro de las plataformas españolas de crowdlending vamos a destacar el ejemplo de grow.ly. A través de esta plataforma se conectan pequeñas empresas que necesitan financiación con personas que quieren obtener rentabilidad de sus ahorros. De esta manera, al solicitar una empresa financiación para una determinada actividad o para un proyecto, los potenciales inversores realizan pujas por el importe y tipo de interés que decidan. Una vez acabado el plazo en el que se puede ofertar las pujas, se realiza una media de los tipos de interés ofertados por los diferentes inversores, se eliminan los de mayor importe y si el tipo de interés medio que resulta es atractivo para la empresa,
se formaliza el préstamo. Como ya hemos comentado con anterioridad, una de las bases principales del sharing economy, del consumo colaborativo, es la confianza. En España se creó una de las que podemos llamar verificador de reputación o de confianza, que es la plataforma Treity. Treity es un agregador de perfiles de redes sociales y webs de consumo colaborativo, como pueden ser BlaBlaCar, Airbnb, eBay, etc. Y ayuda a certificar la fiabilidad del usuario. Se verifica la identidad del usuario, se analizan las redes sociales del usuario y se valoran las opiniones en los diferentes perfiles que el usuario tiene en las distintas plataformas de consumo colaborativo. A continuación vamos a visionar un vídeo de esta plataforma editado por Treity, en el que varios usuarios de la economía colaborativa explican por qué la utilizan y en qué medida la economía colaborativa les ayuda. Yo no llevo todavía ni un año, era reticente. Los amigos fueron los que me invitaron, ¿no? Dijeron bueno, que tenía que probarlo, que seguro que me iba a enganchar. Me ha enganchado, me permite viajar y con los gastos prácticamente pagados, y la verdad es que acumulo muchas experiencias positivas. Si no compartiera esta casa, una de las cosas que más me preocuparía es cómo pagar el alquiler, cómo estudiar el doctorado, que no tengo beca, con lo cual no tengo financiación por ese lado, y cómo poder desarrollar mis trabajos de autónomo cuando además en la situación actual las facturas se tardan en cobrar. Cuidar perros me viene muy bien porque, bueno, yo estudio fotografía, lo único que ahora pues no sale mucho trabajo de foto, entonces pues soy camarera. Y pues de camarera la verdad es que son poquitas horas, pagan muy mal y siempre viene bien un extra. Antes trabajaba en un restaurante y llevo tiempo intentando dedicarme a la fotografía, que es mi profesión. Entonces es cierto que todavía no tengo ingresos suficientes para poderlo hacer solamente. Y Airbnb me ayuda a cubrir los gastos que no me da la fotografía de momento. Bueno, mi motivación económica para tomar la decisión de poner mi coche en alquiler en Social Car, en un primer momento era para reducir gastos. A mí a día de hoy me supone un ingreso extra muy importante porque, bueno, pues ahora no estoy trabajando, estoy preparando oposiciones y entonces, bueno, pues ese dinero que al final, pues al año, pues es un pico, está muy bien, pues lo vamos distribuyendo pues para las vacaciones, para las navidades o cosas así, ¿no? Yo gano con la economía colaborativa. A través de los relatos que hemos podido escuchar en el vídeo de Treity, podemos comprobar lo que hemos comentado anteriormente. El primer hecho que nos acerca a la economía colaborativa es el componente económico. El hecho de que podamos ahorrar compartiendo coche, obtener un beneficio alquilando una habitación de nuestro piso, pero lo que en realidad nos engancha, digamos, a este fenómeno son las experiencias vividas, lo que es el componente social. Por último y para finalizar, pasamos a analizar el ejemplo de Tutelus, que es una empresa de formación que ofrece cursos de pago online en más de 150 países. Esta plataforma no trabaja con ningún tipo de bien, se dedica única y exclusivamente al aprendizaje. Esta herramienta puede ser utilizada de dos perfiles, de dos enfoques. Uno como alumno. Tú puedes entrar en su plataforma y aprovechar los vídeos, los cursos en los que estés interesado, o bien como docente, sacando partido a tus conocimientos y convirtiéndote tú mismo en profesor. Bien, pues hasta aquí hemos analizado a grandes rasgos el fenómeno de la economía colaborativa, del sharing economy en España. Este modelo alcanza todo tipo de sectores, de productos y servicios y cuenta con una infinidad de plataformas y herramientas a las que os invito que visitéis y busquéis información en Internet,
Están disponibles para que a través de este consumo colaborativo podamos lograr un nuevo tipo de consumo y también un nuevo tipo y una mejor sociedad.